సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎన్ఏ ఒకటి చూద్దాము. వాటర్ కన్సర్వేషన్ పార్ట్ 2లో NAMMP ఇది ఏంటంటే నేషనల్ ఆక్వాఫైర్ మ్యాపింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. నేషనల్ ఆక్వాఫైర్ మ్యాపింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఆక్వాఫైర్ మ్యాపింగ్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ టు క్యారెక్టరైజ్ ద క్వాంటిటీ, క్వాలిటీ అండ్ సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్. ఇది ఏంటంటే ఒక ప్రాసెస్ టు క్యారెక్టరైజ్ ద క్వాంటిటీ, క్వాలిటీ అండ్ సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఇన్ ఆక్వాఫైర్స్. NAMMP ఒక సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్ అన్నట్టు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ది, విచ్ ఈస్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ delineating ఆక్వాఫైర్ అండ్ వాటర్ అవైలబిలిటీ. ఇది ఒక సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీము ఫర్ వాటర్ అంటే టు క్యారెక్టరైజ్ ద క్వాంటిటీ, క్వాలిటీ అండ్ సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్. క్వాంటిటీ, క్వాలిటీ, సస్టైనబిలిటీ. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ది ఎట్ డీలినియేటింగ్ ఆక్వాఫైర్ అండ్ వాటర్ అవైలబిలిటీ. ఇది CGWD ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. సస్టైనబుల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ని గ్రౌండ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ రెగ్యులేషన్ స్కీమ్ కింద వస్తుంది. గ్రౌండ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ రెగ్యులేషన్ స్కీమ్ కిందకి వస్తుంది ఇది. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్: delineation and characterization of aquifers in 3D to understand the disposition, identification and quantification of groundwater issues, development of groundwater management plans. ఇవన్నీ చేయడం. అటల్ భూజల్ యోజన, అటల్ భూజల్ యోజన ఇదేంటి అంటే ఇది ఒక 6,000 crore వరల్డ్ బ్యాంక్ అప్రూవ్డ్ సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీము. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తిది వస్తుంది. ఫండింగ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి 50-50 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు, వరల్డ్ బ్యాంక్కి. సో ఇది వరల్డ్ బ్యాంకు ఇంకా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కలిపి 50-50తో వచ్చింది. ఇది 5 years పీరియడ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు, 2020-25. గ్రౌండ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ప్రియారిటీ ఏరియాస్లో పెంచుతారు కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ ద్వారా. గుజరాత్, హర్యానా, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, యూపీ ఇది. They also cover 2 major types of groundwater systems found in India: alluvial and hard rock aquifers. Alluvial ఇంకా హార్డ్ రాక్ ఆక్విఫైర్స్ ఉన్నవి. ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ సిస్టమ్స్లో అలూవియల్ అండ్ హార్డ్ రాక్ ఆక్వాఫైర్స్ ఇవి. అండ్ హ్యావ్ వేరింగ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రెడీనెస్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ గ్రౌండ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇది అన్నట్టు. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫీచర్స్ ఆఫ్ అటల్ జల్ స్కీమ్ ఏంటంటే, అటల్ జల్ అనేది విల్ ప్రమోట్ పంచాయత్ లెడ్ గ్రౌండ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ బిహేవియరల్ చేంజ్ విత్ ఎ ప్రైమరీ ఫోకస్ ఆన్ డిమాండ్ సైడ్ వాటర్ కన్సప్షన్ మేనేజ్మెంట్. అటల్ జల్ అనేది ఏంటంటే పంచాయత్ లెడ్ గ్రౌండ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అన్నట్టు. బిహేవియరల్ చేంజ్ కూడా ప్రైమరీ ఫోకస్ ఆన్ డిమాండ్ సైడ్ మేనేజ్మెంట్. ఇట్ ఎన్విసేజెస్ కమ్యూనిటీ లెడ్ వాటర్ సెక్యూరిటీ ప్లాన్స్. It envisages community-led water security plans. Community-led water security plans. Concepts such as water user associations and water budgeting will be introduced. Better performing districts and panchayats will get more funds. Concepts such as water user associations and water budgeting will be introduced. better performing districts and panchayats. జల్ శక్తి అభియాన్ అనేది ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీము. జల్ శక్తి అభియాన్ లాంచ్ చేసింది. ఒక టైం బౌండ్ వాటర్ కన్సర్వేషన్ క్యాంపెయిన్ అన్నట్టు 2 phases-లో 255 డిస్ట్రిక్ట్స్లో చేస్తారు. క్రిటికల్ అండ్ ఓవర్ ఎక్స్ప్లోటెడ్ గ్రౌండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్. జల్ శక్తి అభియాన్ అనేది ఒక క్యాంపెయిన్ ఇదన్నట్టు. అటల్ భూజల్ యోజన అంటే వరల్డ్ బ్యాంక్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కలిపి ఒక కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ ద్వారా చేస్తాయి అన్నట్టు. గ్రామ పంచాయతీని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తాయి. రీజన్స్ జల్ శక్తి అభియాన్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అంటే ఇది ఒక ఫండింగ్ ప్రోగ్రామ్ కాదు. ఇది ఏమి కొత్త ఇంటర్వెన్షన్ అండ్ డిడ్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ న్యూ ఇంటర్వెన్షన్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. ఇది ఓన్లీ పీపుల్స్ మూమెంట్గా చేయాలనుకున్నారు మన్రేగా స్కీమ్స్ ద్వారా. ప్రైమర్లీ ఇన్ బిల్డింగ్ ట్యాంక్స్, పాండ్స్ అండ్ బిల్డింగ్ రీఛార్జ్ వెల్స్ కట్టారు ఇందులో. అది ఫెయిల్ అయింది అన్నట్టు. నాట్ మచ్ సైంటిఫిక్ ప్లానింగ్ వెంట ఇంటూ JSA.
వాటర్ ప్లానింగ్ అనేది షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ హైడ్రాలజికల్ యూనిట్స్ లైక్ రివర్ బేసిన్స్ అండ్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాస్ని బట్టి ఉండాలి. కానీ జల్ శక్తి అభియాన్ అనేది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బౌండరీస్ బట్టి మీద బేస్ అయ్యింది. ఇది రిజల్టెడ్ ఇన్ దట్ this resulted in the division of basins or aquifers into multiple units that followed multiple policies. No data on basin wise rainfall and no analysis of runoff and groundwater maps were later used. Water harvesting in a district was sometimes at the cost of water in adjoining districts. JSA ఒక ఫ్యాక్ట్ని ఇగ్నోర్ చేసింది ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ వాటర్ స్టేజ్డ్ ఇవన్నీ ఇగ్నోర్ చేసింది. పర్టికులర్ దోస్ ఇన్ ద పెనిన్షియల్ రీజన్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ క్లోజర్ విత్ ద డిమాండ్ ఎక్సీడింగ్ సప్లై, హెన్స్ గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ హ్యాపెన్స్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ వాటర్ అండ్ వైస్ వర్సా అని. ఫేసియల్ అజంప్షన్స్ పెర్ క్యాపిటల్ వాటర్ అలొకేషన్ అనేది 52 liters ఫర్ రూరల్ అండ్ 135 ఫర్ అర్బన్. హౌఎవర్ JSA stressed that rural areas are conveniently ignored urban areas. So JSA is asking villagers to save water appears hypocritical, particularly when district administrations blatantly allow the sewage generated from cities to pollute village water resources. Lack of long-term solutions lekapodana. Most of the farm bunds built with soil collapse within one. There are issues like lack of proper engineering supervision of the structures, involvement of multiple departments with less or no coordination, and limited funding under Manrega. Finally, there have hardly been any efforts undertaken to dissuade farmers from growing water-intensive crops such as paddy, sugarcane, banana. What are the salient features of the Jal Shakti Abhiyan launched by the Government of India for water conservation and water security అంటే ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నట్టు జల్ శక్తి అభియాన్. మెయిన్గా ఇది ఒక క్యాంపెయిన్, ప్లానింగ్ నాట్ సైంటిఫిక్ ప్లానింగ్ లేకుండే, ఇందులో అసంప్షన్స్ కొంచెం వేరేగా ఉండే, లాంగ్ టర్మ్ సొల్యూషన్స్ కూడా లేవు, ఇది ఫండింగ్ ప్రోగ్రామ్ కాదు అట్లా. జల్ జీవన్ మిషన్ అనేది 2019లో లాంచ్ చేసిండ్రు. సేఫ్ అండ్ అడిక్వేట్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇవ్వాలి ప్రతి ఇంటికి ట్యాప్ కనెక్షన్స్ ద్వారా. ఇది యాక్చువల్గా తెలంగాణ వాళ్ళు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు, తర్వాత ఇక్కడ సెంటర్ స్టార్ట్ చేసింది. రూరల్ ఇండియాలో ఇది జల్ జీవన్ మిషన్ అనేది. Implement source sustainability measure as mandatory elements such as research and recharge and reuse through grey water. And grey water and in the waste water that has not come into contact with the fecus. ఉమెన్ ఎక్స్క్రీటా కాకుండా వచ్చేది గ్రే వాటర్ అన్నట్టు. అంటే ఇంకా ఇదంతా వాటర్ కన్సర్వేషన్, రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఇది అన్నట్టు జల్ జీవన్ మిషన్. ఇది ఒక కమ్యూనిటీ అప్రోచ్ ఇది కూడా టు వాటర్. జల్ ఆందోళన్ ఫర్ వాటర్, మేకింగ్ వాటర్ ఎవ్రీ వన్స్ ప్రియారిటీ అండ్ విల్ ఇంక్లూడ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ as a key component. The mission will encourage with the central and state government schemes to achieve its objectives of sustainable water supply management across the country. జల్ శక్తి మినిస్ట్రీ నోడల్ అన్నట్టు. ఫండ్ వచ్చేసి 50-50 కొన్ని స్టేట్స్, 90-10 స్పెషల్ స్టేట్స్కి. జల్ జీవన్ మిషన్ అర్బన్ కూడా ఉంది. ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫేర్స్ చూస్తుంది. ఇది యూనివర్సల్ కవరేజ్ ఆఫ్ వాటర్ సప్లై అన్ని హౌస్ హోల్డ్స్కి త్రూ ఫంక్షనల్ ట్యాప్స్ ఇన్ ఆల్ స్టాట్యుటరీ టౌన్స్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ 6 ఏదంటే క్లీన్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ ఫర్ ఆల్. ఇట్ కాంప్లిమెంట్ జల్ జీవన్ మిషన్ రూరల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అంటే ఇవి. ఇట్ ప్రపోజెస్ టు ఎస్టిమేటెడ్ గ్యాప్ ఏది ఉందో అది కవర్ చేయాలి. 2.6 crore అర్బన్ హౌస్ హోల్డ్ ట్యాప్ కనెక్షన్స్, 2.64 in సివియర్ కనెక్షన్ అండ్ ఇన్ 500 Ambro cities. Regeneration of water bodies to augment sustainable fresh water supply and create green spaces, to reduce floods and enhance amenity value through urban aquifer management plans, to promote the circular economy of water by focusing on recycling, reuse of treated sewage, rejuvenation of water bodies and water conservation. So floods and తగ్గియాలి, ఎమ్యూనిటీ వాల్యూ పెంచాలి, అర్బన్ అక్విఫైర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్స్ ద్వారా గ్రీన్ స్పేసెస్ పెంచాలి, అవేర్నెస్ ఇవ్వాలి మాసెస్లో, ఇన్ఫర్మేషన్, ఎడ్యుకేషన్, కమ్యూనికేషన్ క్యాంపెయినింగ్ ద్వారా, టు కండక్ట్ పే జల్ సర్వేక్షన్ ఇన్ సిటీస్ టు అసర్టైన్ ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వాటర్, రీయూస్ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్. పే జల్ సర్వేక్షన్ ఇది ఏంటి అంటే PEY జల్ సర్వేక్షన్. జల్ జీవన్ హరియాలి మిషన్ JJHM, జల్ జీవన్ హరియాలి మిషన్. ఇది ఒక ఆటోనమస్ బాడీ, సొసైటీ అనుకోవచ్చు. రిజిస్టర్డ్ అండర్ సొసైటీ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ 1860 అండర్ ద రూరల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ బీహార్లో ఉంటుంది. జల్ జీవన్ హరియాలి మిషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే క్లైమేట్ సస్టైనెన్స్,
conservation and rejuvenation of water bodies and groundwater, ensuring adequate water availability, climate resilient agriculture. The mission involves the implementation of rejuvenation of all public conventional water storage structures, construction of check dams and other water harvesting structures in small rivers or drains, creation of new sources and delivery of water from the surplus river area to water deficit areas, construction of rainwater harvesting structures in the buildings, creation of nurseries and dense plantation of trees, promoting the usage of alternative cropping, drip irrigation and organic farming, promotion of usage of solar energy and encouraging conservation of energy. హర్ ఘర్ గంగా జల్ స్కీమ్ ఏంటంటే హర్ ఘర్ గంగా జల్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇది రాజ్గిర్ అండ్ గయాలో లాంచ్ చేశారు. ఇది బీహార్ గవర్నమెంట్ జల్ జీవన్ హరియాల్ మిషన్ స్కీమ్ అన్నట్టు. ఏమని డిస్క్రైబ్ చేస్తారంటే లిఫ్ట్ స్టోర్ టేమ్ ట్రీట్ సప్లై. లిఫ్ట్ స్టోర్ టేమ్ ట్రీట్ సప్లై will harvest the excess water in the Ganga during the monsoon season and then treat, store and pipe it to the parched Rajgir, Gaya and Bodh Gaya. The area is rocky and water deficient and the indiscriminate use of groundwater has lowered the water table. Rajgir, Gaya and Bodh Gaya అనేది nucleus of the ancient Magadha kingdom and is associated with the founders of both Buddhism and Jainism. Rajgir, Gaya, Bodh Gaya. BIS ఏం రికమెండ్ చేస్తుంది అంటే అసెప్టబుల్ లిమిట్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ డ్రింకింగ్ వాటర్. పిహెచ్ వాల్యూ అనేది రిక్వైర్మెంట్ యాక్సెప్టబుల్ ఎంత ఉండాలి అంటే 6.5 టు పిహెచ్ వాల్యూ 6 మన డ్రింకింగ్ వాటర్లో 8.5 ఇంతే ఉండాలి. ఎంజీ పర్ లీటర్ యాక్సెప్టబుల్ లిమిట్ అన్నట్టు. పర్మిసబుల్ లిమిట్ అట్లా ఏమి ఉండదు, పిహెచ్ ఇంతే ఉండాలి. టోటల్ డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్ టీడీఎస్ అనేది 500 ఉండాలి. పర్మిసబుల్ లిమిట్ అయితే 2000, యాక్సెప్టెన్స్ లిమిట్ వచ్చేసి 500 టీడీఎస్ టోటల్ డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్. అల్యూమినియం 0.03, అమోనియా 0.5, కాల్షియం 75, క్లోరైడ్ 250, క్లోరామైన్స్ 4 అవర్, cadmium, fluoride, arsenic, lead, iron, magnesium, mercury, nickel, selenium, sulfate, nitrate, copper. టోటల్ హార్డ్నెస్ అనేది CaCO3తో మెలుస్తాం, అది 200 ఉండాలి. ఫినోలిక్ కాంపౌండ్స్ 0.001 ఉండాలి. సో ఇది అన్నట్టు పిహెచ్ ఒకటే కాకుండా మిగతావన్నీ ఎంజీ పర్ లీటర్లో ఉంటాయి. బిఐఎస్ పబ్లిక్ డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై డ్రాఫ్ట్. బిఐఎస్ అనేది ఒక డ్రాఫ్ట్ ప్రిపేర్ చేసింది. డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ పైప్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ పైప్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ standards for the supply system of piped drinking water. It outlines the process of water supply from raw water sources to household taps. It has been developed keeping in view of Center's Jal Jeevan mission for providing safe and adequate drinking water to all rural households by tap connection 2024 కల్లా. ఇదేంటంటే ఐఎస్ఓ ఒక స్టాండర్డ్ పెడుతుంది. ఐఎస్ఓ 10500 for the treated waste water for drinking. The IS 10500 outlines the acceptable limit of heavy metals such as arsenic. IS Indian Standard 10500 అన్నట్టు ఇది for the treated water for drinking అన్నట్టు. ఇది హెవీ మెటల్స్ ఏవైతే ఆర్సెనిక్ ఉంటావో అవి outlines the acceptable limits of heavy metals such as arsenic. ద పిహెచ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్సెనిక్ కానీ పిహెచ్ వాల్యూ, ఇంకా టర్బిడిటీ, ఇంకా టీడీఎస్ ఇవన్నీ చూస్తుంది అన్నట్టు. కలర్ ఇంకా ఆర్డర్. ద డ్రాఫ్ట్ ఏం సజెస్ట్ చేస్తుంది అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ మీటరింగ్ ఏరియా అని ఒక కాన్సెప్ట్ వేసుకోమంటుంది. DMETERING డిస్ట్రిక్ట్ మీటరింగ్ ఏరియా కాన్సెప్ట్ తీసుకోమంటుంది. ద కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కంట్రోల్ చేయడం లీకేజెస్ వాటర్ నెట్వర్క్లో. ఇది ఏం మెన్షన్ చేస్తుంటే వాటర్ షుడ్ బి శాంపుల్డ్ ఎట్ ద ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ఎవ్రీ 4 hours అగెన్స్ట్ క్వాలిటీ పారామీటర్స్. ఎవ్రీ 4 hours శాంపుల్ తీసుకొని సెలెక్ట్ చేయాలి. డిస్ట్రిక్ట్ మీటరింగ్ ఏరియా లీకేజెస్ని కంట్రోల్ చేయాలి. బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ మనకు తెలిసి ఇది నేషనల్ స్టాండర్డ్ బాడీ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది BIS యాక్ట్ 2016 కింద పెట్టారు. ఫర్ ద హార్మోనియస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ స్టాండర్డైజేషన్, మార్కింగ్ అండ్ క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్కి ఇది చాలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు NHP నేషనల్ హైడ్రాలజీ ప్రాజెక్ట్
ఇది ఒక పాన్ ఇండియా వరల్డ్ బ్యాంక్ అసిస్ట్ చేస్తుంది. సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్ అంటే విత్ 100% గ్రాంట్ ఇస్తుంది స్టేట్స్కి. ఇది 8 ఇయర్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంది, 16 నుంచి 24 వరకు. ఇది ఏంటంటే ఒక సిస్టమ్ ఫర్ రియల్ టైమ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ డేటా అక్విజిషన్. రియల్ టైమ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ని డేటా అక్విజిషన్, వాటర్ రిసోర్సెస్ డేటా అక్విజిషన్, స్టోరేజ్, కొలేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. డేటా అక్విజిషన్ చేయాలి, స్టోరేజ్ చేయాలి, కొలేషన్, కొలేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. ఎన్హెచ్పి డేటా అనేది ఒక విల్ బి స్టోర్డ్ ఆన్ రియల్ టైమ్ బేసిస్ అండ్ క్యాన్ బి యాక్సెస్డ్ బై యూజర్స్ అట్ ద స్టేట్, డిస్ట్రిక్ట్, విలేజ్ లెవెల్. ఇది ఏంటంటే వల్నరబిలిటీ ఆఫ్ మెనీ రీజన్స్ టు రికరింగ్ ఫ్లడ్స్ అండ్ డ్రాట్స్ తగ్గిస్తుంది. యాజ్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ రియల్ టైమ్ గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ క్రియేట్స్ డిఫికల్టీస్ అన్నట్టు. డేటా ఉండాలన్నట్టు నేషనల్ హైడ్రాలజీ ప్రాజెక్ట్ అంటే. ఇంప్రూవ్ రియలబిలిటీ అండ్ అక్యురసీ ఆఫ్ హైడ్రాలజీ అండ్ గ్రౌండ్ వాటర్ డేటా త్రూ అవుట్ ఇండియా. నేషనల్ హైడ్రాలజీ ప్రాజెక్ట్ అంటే మొత్తం డేటా పెట్టుకోవడం. ఒక ఎఫెక్టివ్ హైడ్రాలజీ డేటాబేస్ ఉండాలి మనకు. ఎయిడ్స్ డిజైన్ చేయాలి ఎఫెక్టివ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ప్లానింగ్ మేనేజ్మెంట్లో అసిస్ట్ చేయడానికి. మన రిసైలెన్స్ బిల్డ్ చేయాలి అగెనిస్ట్ ఫ్లడ్డింగ్ అండ్ డ్రాట్స్ డ్యూ టు అన్సర్టనిటీస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్. రికమెండెడ్ కన్సర్వేషన్ మెథడ్స్ ఏంటంటే క్లీన్ వాటర్ శాంచురీస్. క్లీన్ వాటర్ శాంచురీస్ అంటే ఏంటంటే ఓవర్ 70% ఇండియాస్ సర్ఫేస్ వాటర్ అండ్ గ్రౌండ్ వాటర్ పొల్యూట్ అయింది. ఇండియన్స్ విల్ సూన్ నీడ్ టు రివర్స్ ఆస్మోసిస్ ఫర్ హోమ్స్. రివర్స్ ఆస్మోసిస్ చేయాలి హోమ్స్కి. అది ఏం చేస్తుందంటే విచ్ విల్ యాడ్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ బర్డెన్. Indians will soon need a reverse osmosis for homes, which will add to the existing burden. The only unpolluted source of water that remain are the waters underlying the floodplains of rivers for bulk water. Polluted కానీ waters ఇవంటే underlying the floodplains of rivers for bulk water and subterranean natural mineral water underlying forest tracts. ఏంటి అంటే subterranean, subterranean, subterranean natural mineral water underlying forest tracts అన్నట్టు. These are two non-invasive sources that can be perennially provide unpolluted water. Floodplains can be secured by planting organic food forest or food forest. ఫ్లడ్ అనేవి ఎట్లా సెక్యూర్ చేయొచ్చు, ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ఫారెస్ట్ని ఎట్లా కూడా ఫ్రూట్ ఫారెస్ట్ పెట్టి అవి ఎక్కువ వాటర్ తీసుకోవన్నట్టు. కార్వింగ్ అవుట్ లేక్స్ హ్యాస్ బీన్ లేట్లీ సజెస్టెడ్ would require digging out vast quantities of sand. This will affect the wetland ecology of the floodplains. It will also cause a loss of water due to evaporation. కార్వింగ్ అవుట్ లేక్స్ అంత మంచిగా కాదు, లేట్ సజెస్ట్ చేసిన డిగ్ చేయాలి, అదనలో పొల్యూషన్. ద న్యాచురల్ మినరల్ వాటర్ that underlies forest is of the highest international quality. Unpolluted rainwater percolates through humus of leaf cover on the forest floor while picking of nutrients and then through the underlying rock while picking of minerals. It finally settles in underground aquifers. This is the highest quality natural mineral water for drinking. All regions in the sweep of the western and eastern Ghats have such a forest aquifers. Sponge city concept ఏంటంటే sponge city indicates a particular type of city in which water is conserved, stored, researched and sustainably used. ఇది స్పాంజ్ సిటీ అనేది డస్ నాట్ యాక్ట్ లైక్ అని ఇంపెర్మియబుల్ సిస్టమ్ లాగా ఉండదు. నాట్ అలింగ్ ఎనీ వాటర్ టు ఫిల్టర్ త్రూ ద గ్రౌండ్ అలా ఉండదు అన్నట్టు. ఒక స్పాంజ్ లాగా ఉంటుంది, అన్ని రెయిన్ వాటర్ అని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. అబ్జర్వ్డ్ వాటర్ అనేది న్యాచురల్లీ ఫిల్టర్డ్ బై సాయిల్ అండ్ అలౌడ్ టు రీచ్ ఇన్ టు ద అర్బన్ ఆక్విఫైర్స్కి వెళ్ళిపోతాయి అన్నట్టు. This allows for the extraction of water from the ground through urban or peri-urban wells. This allows for the extraction of water from the ground through urban or peri-urban wells. This water can be easily treated and used for the city water supply. What does a sponge city need in practice? Sponge city needs to be abundant with spaces that allow water to sweep through them. ఒక స్పాంజ్ సిటీ
needs to be abundant with the spaces that allows water to sweep through them instead of only impermeable concrete and asphalt. The city needs more contiguous open green spaces, interconnected waterways, channels and ponds across neighborhoods, green roofs that can retain water and naturally filter it before it is recycled or released into the ground. Green roofs undale that can retain water and naturally filter it before it released into the ground. Benefits ఏంటి అంటే replenished groundwater and thus greater accessibility to water resources for cities. Cleaner groundwater due to the increased volume of naturally filtered storm water. Reduction in flood risk at the city as the city offers more permeable spaces for the natural percolation of water. Lower burdens on drainage systems, water treatment plants, artificial channels and natural streams. Greener, healthier, more enjoyable urban spaces. Enriched biodiversity around green open spaces, wetlands, urban gardens and water green tops. ఇంకేంటి మెథడ్స్ అవసరము వాటర్ కన్సర్వేషన్కి అంటే బెటర్ పాలసీస్ కావాలి. ఈస్టర్న్ ఇండియాలో ఇరిగేషన్ని పెంచడానికి ఇంక్రీజ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీని కూడా పెంచాలి. దిస్ విల్ ఆల్సో రిలీజ్ సమ్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ నార్త్ వెస్టర్న్ ఇండియన్ స్టేట్స్. వాటర్ రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్స్ అనేటివి ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి ఫ్యూచర్ని ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి అక్యురేట్లీగా. ట్రెడిషనల్ కన్సర్వేషన్ మెథడ్స్ అవన్నీ రివ్యూ చేయాలి. కన్స్ట్రక్టింగ్ ఫార్మ్ పాండ్స్, చెక్ డ్యామ్స్, గల్లీ ప్లగ్గింగ్, డగ్ వెల్స్, బోర్ వెల్స్, ఆర్టిఫిషియల్ గ్లేషియర్స్ ఇన్ లడాక్, తంస్వాడా ప్యాటర్న్ నాలాస్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. నీడ్ ఫర్ గ్రేటర్ రెగ్యులేషన్ అండ్ స్ట్రిక్ట్ పెనాల్టీస్ ఉండే. కరెంట్లీ రెగ్యులేషన్స్ అనేటివి అంత ఎక్కువ లేవు. ఫార్మర్స్ని మైక్రో ఇరిగేషన్ టెక్నిక్స్ అడాప్ట్ చేయడానికి చేయాలి. స్ప్రింక్లర్స్ కానీ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ కానీ. గవర్నమెంట్ కొన్ని స్కీమ్స్ పెట్టింది. డ్రిప్ ప్రోగ్రాము, మోర్ డ్రాప్ పెర్ క్రాప్, కృషి సంచయ్ యోజన, ఎకనామికల్ వాటర్ యూస్ చేయడానికి ఇంకా పెంచాలి. ఆర్టిఫిషియల్ రీఛార్జ్ ఆఫ్ ట్యూబ్ వెల్స్ని రీఛార్జ్ చేయాలి. అఫారెస్టేషన్ చేయాలి. సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ టు స్టడీ ద ఆక్వాఫైర్ జియోమెట్రీ చదవాలి. ఏంటంటే ఎస్టాబ్లిష్ ద సలైన్ ఫ్రెష్ ఇంటర్ఫేసెస్ విత్ ఇన్ ఎ ఫ్యూ కిలోమీటర్ ఆఫ్ ద కోస్టల్ ఏరియా. టు స్టడీ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ గ్లేషియర్స్ మెల్టింగ్ on the recharge potential of aquifers in the Ganga basin and its effects on the transboundary aquifer systems, particularly in the arid and semi-arid regions. Droughts, flash droughts and to intensify more rapidly than normal, possibly a risk to agriculture, ecosystems and water availability. They develop at an unusual fast rate due to extreme weather conditions and persist for a few weeks to some months. Conventional droughts అనేటివి కొన్ని మంత్స్ టు ఇయర్స్ తీసుకుంటాయి ఫుల్ ఇంటెన్సిటీ డెవలప్ చేయడానికి. కానీ ఫ్లాష్ డ్రాట్స్ అలా కాదు. ఫ్లాష్ డ్రాట్స్ అనేవి లోకలైజ్డ్ ఉండొచ్చు ఒక రీజియన్కి, ఆర్ వైడ్ స్ప్రెడ్ కూడా ఉండొచ్చు. ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటివంటే అట్మాస్ఫియరిక్ అనోమలీస్ అండ్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్, ఇవి ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నవి. అంటే అట్మాస్ఫియరిక్ అనోమలీస్, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్, ఆంథ్రోపోజెనిక్. డ్రాట్ అంటే ఏంటి? ఐఎండి ప్రకారం ఒక కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ రిడక్షన్ ఇన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్ ఫర్ అ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. అదర్ క్లైమేట్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ హై విండ్స్ అండ్ టెంపరేచర్ అండ్ లో రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ దీనివల్ల వస్తుంది. లో రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ, హై విండ్స్ అండ్ టెంపరేచర్, దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ కెన్ అగ్రవేట్ ద సివియారిటీ, పెంచవచ్చు. యాజ్ పర్ ద మాన్యువల్ ఫర్ డ్రాట్ మేనేజ్మెంట్ 2016, drought is declared considering the following factors: the extent of rainfall deviation, depreciation, the consequent dry spell. A drought year is defined by the IMD as a year in which the overall rainfall deficiency is more than 10% of the long period. A drought year అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తుంది అంటే, drought year is defined by the Indian Meteorological Department. ఎలా చేస్తారంటే, the overall rainfall deficiency is more than 10% of the long period average value. Overall rainfall deficiency అనేది is more than 10% of long period average value, LPA, long period average value. And if more than 20% of its area is affected by drought conditions అయితే అప్పుడు డ్రాట్ ఇయర్గా చెప్తాము. 10% ఆఫ్ కన్నా ఎక్కువ లాంగ్ పీరియడ్ యావరేజ్ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది ఇదన్నట్టు. వెన్ ద స్పేషియల్ కవరేజ్ ఆఫ్ డ్రాట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 45%, దాన్ని ఆల్ ఇండియా సివియర్ డ్రాట్ ఏరియా అంటారు.
2009 మాన్యువల్ ఆఫ్ డ్రాట్ మేనేజ్మెంట్ క్లాసిఫైస్ డ్రాట్స్ ఇంటూ 3 కేటగిరీస్గా చేస్తుంది. మెట్రాలజికల్ డ్రాట్, హైడ్రాలజికల్ డ్రాట్, అగ్రికల్చర్ డ్రాట్గా చెప్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎఫర్ట్స్ ఫర్ డ్రాట్ మేనేజ్మెంట్ చూసుకుంటే యుఎన్డిపి ఉంది కదా, యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. యుఎన్డిపి అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేసింది, ఇంటిగ్రేటెడ్ డ్రై ల్యాండ్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఇంటిగ్రేటెడ్ డ్రై ల్యాండ్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ which aims to strengthen resilience by working on the twin vulnerabilities of poverty and unsustainable land management in the drylands. Which aims to strengthen resilience by working on the twin vulnerabilities of poverty, vulnerabilities of poverty and unsustainable land management in drylands. The United Nations Office for Disaster Risk Reduction, United Nations Office for Disaster Risk Reduction, ఇది ఒక డ్రాట్ రిస్క్ రిడక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ని డెవలప్ చేసింది. ఇది ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇస్తుంది ఫర్ బోత్ హయ్యర్ లెవెల్ అండ్ లోకల్ యాక్షన్కి. వరల్డ్ మెట్రలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ గ్లోబల్ వాటర్ పార్ట్నర్షిప్ ఇది ఏమి లాంచ్ చేసిందంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ డ్రాట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేసింది. డ్రాట్ ఇష్యూస్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇంటిగ్రేటెడ్ డ్రాట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ త్రీ పిల్లర్స్ ఆఫ్ డ్రాట్ మేనేజ్మెంట్ తెచ్చున్నారు. మానిటరింగ్ అండ్ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ మానిటర్ చేయాలి. ఇండికేటర్స్ సచ్ as ప్రెసిపిటేషన్, టెంపరేచర్ని, వల్నరబిలిటీ అండ్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ఇది సోషల్, ఎకనామిక్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటుంది. కమ్యూనిటీ ససెప్టబిలిటీ టు డ్రాట్ హజార్డ్స్ని చూడడానికి. మిటిగేషన్ అండ్ రెస్పాన్స్, డ్రాట్ మిటిగేషన్ ఇంక్లూడ్స్ ఏంటంటే స్ట్రక్చరల్ అండ్ నాన్ స్ట్రక్చరల్ మెజర్స్. స్ట్రక్చరల్ ఏంటంటే అప్రోప్రియేట్ క్రాప్స్, డ్యామ్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్స్. నాన్ స్ట్రక్చరల్ ఏంటంటే పాలసీస్, పబ్లిక్ అవేర్నెస్, లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఒక సింగిల్ లీగలీ యాక్సెప్టెడ్ డెఫినేషన్ అయితే లేదు డ్రాఫ్ట్కి ఇండియాలో. మరి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు వాళ్ళ చూసినప్పుడు ఇండియాలో చూసుకుంటే కొన్ని స్టేట్స్ ఏమో వాళ్ళ ఓన్ డెఫినేషన్స్ చెప్తాయి. స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది ఫైనల్ అథారిటీ. ఒక రీజన్ని డ్రాట్ ఎఫెక్టెడ్గా చెప్పాలా కాదా అనుకుంటే ఇండియా 2 ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నది డ్రాట్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలనుకుంటే. మాన్యువల్ ఫర్ డ్రాట్ మేనేజ్మెంట్ 2009 బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, నాట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. ఇది 2000 మాన్యువల్ ఫర్ డ్రాట్ మేనేజ్మెంట్ 2009. Guidelines for management of draft 2010 by National Disaster Management Authority. However, these documents have no binding force and are mere guidelines to be followed if so advised. Drought would certainly fall within the definition of disaster as defined under Section 2D of the Disaster Management Act. Definition of disaster la vadtadi as defined under Section 2D of Disaster Management Act 2005 Supreme Court చెప్పింది. స్వరాజ్ అభియాన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2016 కేసులో. NDM అనేది ఏజెన్సీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డ్రాట్ మేనేజ్మెంట్, పర్టికులర్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు చాకింగ్ అవుట్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రివెంటివ్ అండ్ మిటిగేషన్ మెజర్స్. However, the state government concerned would be a final authority to declare a drought. Drought can also be declared for a particular village in a district, taluka, tehsil. There is a need for efficient drought monitoring and early warning systems. So drought vulnerability and impact assessments cheyali regular intervals lo. Framework for the assessment of benefits of action or cost of action. Benefits of action or cost of action. Cost of inaction. ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ డ్రాట్ ప్రిపేర్నెస్ అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది ఏం సజెస్ట్ చేస్తుంది అంటే ఒక మెథడాలజికల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉండాలి ఫర్ ద అసెస్మెంట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్యాక్షన్ as a tool to support a shift in drought policy and programs from crisis management to risk management approach. CRISS crisis management నుంచి risk management approachకి మారాలన్నట్టు. నేషనల్ డ్రాట్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ గైడ్లైన్స్ అనేటివి మస్ట్ కొన్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఏదంటే మస్ట్ బి ఇంక్లూడ్ విత్ వైల్ ఫార్ములేటింగ్ పాలసీస్. It was codified by the WN1 Global Water Partnership. It provides a template for action that countries can use in the development of nation drought management policy and drought preparedness. Preventive methods ఏంటంటే judicious use of water and groundwater, cloud sealing in drought-prone regions of India, use of modern micro-irrigation methods like drip and sprinkler irrigation, afforestation, use of traditional water conservation techniques, mitigation measures, contingency to crop planning by providing
other options to farmers like drought resistant crops. So arrangements must be made for relief employment programs on the lines of Manrega, crop insurance schemes ఇవ్వాలి.